my second and last presentation. Ndoda kuchingamidza munhu wese kupresentation yangu yechipiri uye yekupedzesera. Let's open with a word of prayer. Ngatifurei nemunamato. Vamos a orar. Holy God, we thank you Mwari watsvene Dios del tinokutendai cielo, for the privilege agradecemos of life and health and strength nemukana por el privilegio de la vida, de la weupenyu salud y de la fuerza. neutano, as we see what's happening all around us. apo tiri kuona zviri kuitika zvakatitenderedza. May we not become acclimatized to it, Dei No taisangozvijairira quedemos acostumbrados con lo que pasa a nuestro alrededor. just because we participate in these final events. Solo porque nekuda participamos kwokuti de estos eventos tinopatisipeta finales. muzviitiko zvekupedzisira Help us to izvi. remember our role Tibetsereiwo kurangarira as basa redu observers, sevanhu vari kuongorora, as students of prophecy, Ayúdanos a sevadzidzi lembrarnos nuestro vechiprofita, rol so como that we can estudiantes de la remain profecía, objective kuti tirambe takamira tiri as we objective walk with you apa tiri kufamba, and you reveal the truth to us. imuchitisarurira chokwadi. In Jesus' name, Muzita raJesu, amen. amen. Pedro, if you can pull a chair up the front here. Pedro, Next to kana Elisa. uchigona kuunza cheya yako kuno kumberi ugare pana Elisa. I want to welcome everybody back. Ndoda kuchingamidza munhu wese zvakare. In our last presentation, Muchidzidzo chedu chekupedzesera, maybe over there because you're going to spill into her mic, I think. We spoke about the movement's experience over the past 4 years, takataura nezveexperience yemovement kwemakore 4 apfuura, beginning from 2021, kutangira pana 2021, Boston, Boston, through Concord, Exeter, into the Sunday Law. kupfuurira kuenda kuConcord, Exeter neSunday Law. We all are aware Tese tinoziva that there are different thoughts and ideas of the events connected to these 4 waymarks. kuti mune pfungwa dzakasiyana-siyana maererano nemaevents akabatana nepfungwa idzi. The purpose of my 2 presentations Basa remapresentations angu ari was not maviri to expose the strengths or weaknesses of any particular study, rarisiri rekuratidza kuti chidzidzo ichi chakasimba here kana kuti I think hachina. the people who have those studies, it's for them to do that work. Ndofunga kuti vanhu vanenge vaine zvidzidzo izvozvo ibasa ravo kuita It was basa not my iroro. purpose to defend the actions that I've taken Chasiri chinangwa changu kudefenda maaction various studies atakatora have been exposed or not promoted. apo zvidzidzo zvakawanda zvisina kuratidzwa kana kuti zvisina kukurudzirwa, As always, sezvinogara zvichiitika especially under my leadership, nyanye pazasi peutungamiriri people hwavo. have concerns that they've been unfairly treated. Vanhu vanowanzokuti havana kubatwa zvakanaka. Please speak to me. Taurai neni. We're in a public setting, Tiri musetting iri papublic. and if a concern is about bad behavior or mistreatment, Kana concern iri panyaya bad behavior kana kusabatwa please put it as a zvakanaka, question and we'll try to address it this weekend. uisei semubvunzo tozama kupindura muweekend ino. So we didn't end up discussing the presentations in detail. Hatina kuzodiscussa mapresentations zvine We worked udzamu. out that I'd done 122 presentations over the past 4 years.
takaona kuti mumakore 4 ndakaita mapresentation anokwana kuita 122 And mumakore 4. I wanted to do a few things. Ndaida kuita zvimwe zvinhu zvishoma. Primarily, Chekutanga I tanga want us to begin to consider how we define doctrine. ndaida kuti titange kuona kuti tichiongorora kuti ko doctrine tinoridefina sei. Having stated that goal, that Saka purpose, tataura donzvo iroro kana chinangwa we ichocho, went through an exercise takaenda through exercise to look at the 4 waymarks that are on the board. yekutarisa mawaymarks mana aripo pachidziro. And I used the word consensus. Ndakashandisa vara rekuti consensus. I interchanged that with the phrase movement position Ndakazvichinjanisa nevara rekuti movement to ask where position. people stood with regard to these various waymarks. Kuti vanhu kuvhunza kuti vanhu vanomira papi maererano nemawaymarks aya. Of the 4, the one we didn't look at was the beginning, Boston. Pane mawaymarks mana yatisina kutarisa ndo yekutanga yeBoston. That was only because of a lack of time. Yainguva nyaya yekuti tatisina nguva. And I don't think we're going to have time to do that now either. Handifungi kuti tichawana nguva yekuzvitarisa futi We izvezvi. began with Concord Takatanga neConcord, and then discussed Exeter and the Sunday law. kwakuzodiscussa Exeter uye Sunday law. And I took a representative group from amongst us, Ndakatora boka rinotimiririra pakati pedu, several whom are leaders vazhinji vavo and some who are vatungamiriri, just members, vamwe vacho vangori mamembers. and asked them their thoughts about these various waymarks. Kwakuvabvunza pfungwa dzavo maererano nemawaymarks aya. If you missed the first study, I'll just refer you back to it. Kana wakarasikirwa nechidzidzo chekutanga ndinongotidzokera kwachiri. When we spoke about Concord, Patakataura nezveConcord, there seemed to be a consensus amongst, there were 7 then and now there are 9, panoita kunge pane kuwirirana pakati pevanhu 7 vekutanga ezvinova of 9 what Concord was, kwekuti Concord chaiva both chi internally and externally. mukati uye kunze. So I want to, someone asked me during the break, so I want to be clear. Pane andibvunza tiri pabreak saka ndoda kujekesa. Just because 7 random members coalesce to a common understanding, Nekuda kwekuti vanhu 7 vari random vanowirirana pane chimwe pane that imwe does pfungwa, not mean that that is now a movement position. hazvizorevi izvo kuti iyi ndiyo yava position So yemovement. someone said, Nekuti mumwe munhu ati, is that the new movement position and no one told me before now? ndiyo yava position yemovement itsva here yandisati ndakamboudzwa Because it would nemunhu. be poor leadership, Nekuti kune kuri kutungamirira maybe kusina not poor kunaka. behavior on the part of a messenger, Pamwe kwete behavior iri poor papati yamessenger, because they have a habit of dumping information upon the movement. nekuti vane habit yekudhampa information kumovement. But organizationally, it wouldn't be a good thing to do. Asi muorganization chine chisiri chinhu get chakanaka kuita. 7 or 9 random people that all agree on the subject and say now it's a movement position. Kutora vanhu 7 kana 9 vanongobvumirana pane imwe chinhu vongoti hai ndo yamovement position. So I want us to be clear on that. Saka ndoda kuti izvi zvijeke There was a kwatiri. consensus amongst them, but it doesn't mean it's a movement position. Vakabvumirana pakati pavo asi hazvirevi kuti ndiyo position yemovement. And I was only referring to Concord Ndandingotaura nezveConcord because of the 3 waymarks, that's the one that they all seem to agree on. nekuti pamawaymarks matatu ndo waymark yavanoita kunge vanowirirana pairi. One of those participants Umwe wevanga vachiparticipate ava had an additional piece of information which was regarding the warfare between the king of the north and the king of the south. You'll see it here. akanga aine information yekuwedzera maererano nehondo iri pakati pamambo okumusoro namambo okuzasi. You should all be familiar with what's on the board. Tese tofanira kunge tiine ruzivo nezvinhu zviri paboard. I didn't go back and ask the others,
handina kudzokera kumashure kunofunza but vamwe, I don't think this is some kind of extreme understanding that there were these two events asi handifungi kuti uku kunzwisisa kuri extreme kwatisingazivi kwekuti pane zviitiko zviviri izvi: the invasion part 2 of Ukraine. kuinvadwa kwakaitwa Ukraine Part 1 was part 2014. 2, part 1 yanga iri 2014, And the SCOTUS case of Dobbs v. Jackson. zvakare kesi yeSCOTUS yaDobbs versus Jackson. And what the person explained Munhu uyu zvaakatsanangura was that those two events, those secular external events, ndezvekuti zviitiko zviviri izvi zvekunze actually line up to the month with their views of the internal concord, zvinonangana kutosvika pamwedzi wacho nemiono yavo yeconcord iri kuitika mukati, which were Elder Tess's Vesper studies. aiva mavesper study aelder Terry, February to Tess. June 2022. Elder Tess, sorry, February kusvika So- June 2022. I'm not about to make that into a movement position just because certain members said it to be. handisi kuzozviti izvi imovement position nekuda kwengoti vamwe mamemba But if I'm not vangoti going to do that, ndiyo, asi kana how do we ndikasadaro move forward? tinofambira mberi tichiita sei? That's the question that each of us should consider for ourselves. ndo mubvunzo umwe nemumwe wedu anofanira kuzvifungira I do want ega. to add ndoda kuwedzera that when we speak about Concord, kuti patinotaura I nezveconcord ask the opinion of these members. ndachabvunza pfungwa They dzemamemba all aya. gravitated or coalesced to the same external event, vese vakarerekera kuexternal event yakangofanana, that is the same event kuti ndicho chiitiko chimwe that chetecho Elder Terry had chosen for Concord. chakanga chasarudzwa naelder Terry kuita concord. You're on the same page? Pakafanana here? Pedro, what do you have for Concord? Pedro, concord une chii? Your best one. Yaunoti iyi ndiyo When you chai say chai. two, Paunoti maviri. Blessing gave a model where he had two, but they were tied together. Blessing apa model yaifana kupa asi If you mean something zvazvakabatanidzwa. like that, Kana uchireva chinhu chakafanana neichi. sure. And But if it's alright. just two different thoughts, then no. Asi kana dzingoriwo pfungwa dzakatongosiyanawo mbiri, then aiwa. What's your understanding of Concord? Nzwisiso yako yeconcord ndeipi? So Pedro has said it's Dobbs v. Jackson, June 2022. Pedro ati Dobbs versus Jackson, June 24, 2022. Emma. So we have consensus of 10 people. Saka taane kubvumirana kwevanhu 10. 10 people. 9 in this room. 9 vari murumu muno. And Na Elder Terry. Elder Terry. So I'm not saying that defines doctrine, Handisi kuti izvi ndizvo zvinodefina but doctrine. what I would want to do now, Asi zvandava kuda I'm not kuti saying this is tichiita. now the way things happen, Handisi kuti iyi ndonzira zvinhu zvaakuitika. and I'm not saying we do it in this meeting, Zvakare handisi kuti ndatifviite but I want to invite people asi ndoda kuinvita vanhu to either for the Q&A kuti either kuitira or to question me and privately, answer kana kusangana private. tell me if you have a competing understanding Undiudze kana uine kunzwisisa kwakasiyana of kunokudzwa Concord. kweconcord. We then went on to Exeter, Takazoenda paExeter and it went from 7 opinions only down to 3. takatanga tine maopinion 7 akazodzika kuenda ku3.
people are less clear about Exeter. vanhu havana kunyatsokujekerwa nenyaya yeexeter. And I think Elder Terry's on public record to say that she's not sure what Exeter is. Elder Terry public record vakati havanyatsoziva kuti exeter chii. You'll see that two of the opinions Muchaona kuti maopinion maviri aya for Exeter kuexeter were internally were Elder Terry's studies on the subject. mukati vaiti zvidzidzo zvaelder Terry zvenyaya I'm iyoyo. going to say that because I said it wrong. Of the three people that gave an opinion for Exeter, Kuvanhu vatatu vakapa opinion yeexeter, all of them vese vari vatatu said that internally vakati mukati it was Elder Terry's studies. zvaiva zvidzidzo zvaelder Terry. And it's difficult for someone to testify on their own behalf. Zvakaoma kuti munhu agona kuzvipupurira So ega. if we had asked Elder Terry her opinion, Saka dei taibvunza elder Terry opinion she couldn't have yavo, said it was my great study. vaisagona kuti chidzidzo zvangu zvikuru. You see the difficulty there. Munoona kuoma kwazvakaita ka. But we have three thoughts there Asi nepfungwa nhatu ipapo that all say it's related to Trump. dzese dzinoti zvine ukama And naTrump. two of them say it's the RNC convention. Mbiri dzacho dzinoti iconvention yeRNC. Pedro? Pedro, Exeter. Exeter. So if you're going to say July to November, Kana ukati July kusvika I'd November, like to know what the event is. ndoda kuziva kuti chiitiko You chacho can ndechii. bookend it. Unogona kuchiita book end. If I understand you correctly, Kana ndichikunzwisisa you're zvakanaka, saying Exeter uri kuti Exeter is the RNC convention iconvention yeRNC, and it occurs over a period of time zvakare inoitika ending in kwenguva November. ichizoguma muna November. That's three people. Saka vanhu vatatu ava. Emma, Emma, don't look at other people's opinions. If you don't usatarisa have maopinion one, evamwe don't vanhu. make it up now. Kana usina usaigadzira izvezvi. Okay. And then we went to the Sunday law, Takazoenda kuSunday law. and we had varying opinions. Takava nepfungwa dzakasiyana siyana. Emma, Emma, Sunday law. Sunday law. Don't even look at the board. Usatombotarisa pabhodi. You don't know. Hauzivi. Pedro? Pedro, So I have after January 2025. Is that good enough for you? saka Or ndanzwa you're kuti saying mushure 1 second. maJanuary 2025 zvakanaka here. Is after January 2025 good enough? Yekuti after January 2025 yakanaka here, Or are you saying January? kana kuti uri kuti January. Okay, so you'd say Sunday law begins in January. Saka iwe uri kuti Sunday law inotanga January. And Arian said it begins after January. Arian ari kuti inotanga mushure So maJanuary. it's a different view. Saka munhu wakasiyana. So it's January 2025. Saka uri kuti January 2025. Okay, so we have several people who disagree with Elder Terry's study. Tine vanhu vakawanda vasingatenderani nechidzidzo chaelder Terry. I think we all agreed Ndofunga kuti tese takabvumirana that the line that we have on the board is Boston, Concord, Exeter. kuti line ratiinaro pabhodi iBoston, Concord uye Exeter. What we didn't place on this line, which I think we all know, Zvatisina kuisa paline iri ndofunga kuti tese tinozviziva. I've done this in the past and people don't seem to like it. Izvi ndakambozviita kumashure, vanhu vanotanga vasingazvifariri. So tell me if this is wrong or illegal. Ndidziwe kuti zviri wrong here kana kuti hazvibvumidzwi. So we have 2021. Saka tina 2021, I call this Concord. toti Concord. I won't put the date.
handichaisi date. Exeter, Toita Exeter. and we said shut door, Tobva tati shut door. which is the Sunday law. Inova iyo Sunday law. So, are we okay to call this? I was going to put 2DF, sorry. Time of the end, Zvakanaka here kuidaidza tichiti the time of increase the of end. knowledge, Iyoti increase of knowledge. the formalization, Iyoita and then formalization. I just call it again, I guess, close of probation. Itoiti close of probation. Are we happy to do that? Tinofara here tikaita It's izvi. this one that people complain about, Iyi yekutanga vanhu calling it the time of the yavanokomplaina end. nayo. Ndikaiti time of the end. Anyone in the front object to that? That's okay? Pane vari pamberi pane anorambirana nazvo here Legal? zviri okay here Okay. zvinobvumidzwa here So, if that's the line that we have kana riro for our line current ratinaro dispensation, kudispensation yatinayo based upon either your experience of other histories maererano neexperience yako yemamwe mahistory or your own personal thoughts, kana pfungwa dzako dziri personal. I'm not asking about the events now. Handichabvunzi What I'm nezveizviitiko asking izvezvi. about Zvandiri is kubvunza what you nezvazvo would expect kuti chii chaunotarisira the nature of these waymarks to be. nature yemawaymarks aya kuti inge iri, Their properties. maproperties So awo. when I say their properties, Saka pandinoti maproperties awo, don't come up with an event. usauya neevent. It's more of a sort of a symbolic or esoterical idea that I want us to see. Chinhu chiri symbolical chandoda kuti tione. Time of the end. Time of the What end. do you see, Unoona chii, Catherine? Catherine? New message arrives. New message arrives. Inosvika. New message arrives. Inosvika. Message itsva. New message. Message itsva. New message. New message. Message. Okay, so everybody said new message. Munhu wese ati I'm going to message say itsva. Indichati if this is the line kana iriro or line the reference point, kana kuti reference point. I'm going to say you see nothing. Ndichati hapana chaunoona. We have a message. Tine message. I'm not arguing that we don't have a message, Handisi kuita argument yekuti hatina message. but we see nothing. Asi hapana chatinoona. I can say it that way. Ndigona kuzvitaura And ndichidaro. the only reason we can see something, Mhaka yega yatinoona chimwe chinhu. for all of you said that there's a new message, Kune mati tine message itsva. why can you see a new message in 2021? Sei muna 2021 uchiona message itsva. I know it's internally. Ndoziva kuti mukati. How come you can even see a message Nemhaka usingatombooni in 2021? message itsva muna 2021. Curtis. So the reason you can see a message at 2021, Mhaka uchiona message muna 2021. before I say what Curtis said, Ndisati ndataura zvataurwa we'll do another line. tichaita rimwe line And this is now 1989. iya 1989. And what can you see now? Chawakuona izvezvi chii? No, 1798, if you prefer. Tikati 1798 Sorry? kana uchida. Nothing. I'm just going to go Hapana. nothing all the way along, Ndichangoti hapana chaunoona. unless someone objects. Handisi paina ane zvekutaura. You don't see anything. Hauna chaunoona. And the only reason you can see something at this time of the end, Mhaka yega unoona chinhu apa because patime it's of the a end. fake time of the end. Inyaya yekuti time of the end isiri It's not yemashuva. real. Haisi yechokwadi. I use the word fake as a stretchy term, Ndangotatamura rari kuti fake zvangu.
because you have the same problem nekuti une dambudziko rimwe chete with 2014, na 2014, 2019, 19, 2021. 21. They are not real Sunday laws. Haazi masunday law They're fake Sunday laws, if emachokwazvo. you like. Masunday That's law why you asiri can see emachokwadi. something, and they all said that there's a message, Ndosaka tichiona chimwe chinhu vanhu vakati hapane because that message. message is the transition point between the end of the priests and somewhere into the line of the 144. Nekuti message iyoyo kushanduka pakati peline remapriests nereve 144. Increase of knowledge. Kuwedzera kweruzivo What do you expect to see? tinotarisira kuona chii? Okay, so let's think about the world. I know we've got a message. Ngatifunge nezvenyika ndoziva kuti tine message. Maybe I should have been clearer. What do you see? Unoona chii? We see two groups forming. Tinoona mapoka maviri Notice? achigadzirwa. You can see events Unoona zviitiko begins to shape this dispensation. zvinotanga kuumba dispensation iri. Beginning to? Zvine zvinotanga here. He said visible in a public way, Ati zvinoonekera which is nenzira not iri the same as public. beginning to. Zvisina kufanana nekuti So zvinenge I'll give you another zvakutanga. go. Saka rekutangidza What happens at increase of knowledge? chii chinoitika panowedzerwa ruzivo? So I'll help him. What had already begun, Zvanga zvatotanga kare time at the end, panguva is now yekupedzisira visible. zvaakuonekera. Is that good? Yeah? So we've got beginning and visible, and we've connected them together. Tine zvatanga kare nezvaakuonekera tazvibatanidza. What was the point I was trying to make there, Blessing? Ifungwa ipi yandanga ndichitrai kutaura ipapo Blessing? Based upon what Curtis has said incorrectly. Maererano nezvataurwa naKurtis zvisiri izvo. That it's a continuation, Kuti chinhu that chiri it's kuenderera mberi. not the beginning. Kuti hakuzi mavambo. The marker is what? Maka yacho chii? You said? Wati? That you can Unogona see it. kuzviona. Okay, Tamina? Tamina, There's an increase in awareness. pane kuwedzera mukuziva. Why is there an increase in awareness? Sei paine We'll leave the kuwedzera mukuziva. increasing awareness. Toti awareness sei iripoi. There's a controversy. Pane makakatano. Blessing? Blessing. Property of the increase of knowledge. What would you see as a property then? Chii chaungati iproperty yekuwedzera kweruzivo? Sorry? Yes, I'm not worried about what the message is, or the event. Hatisi kutaura nezvemessage yacho kana event. So the only thing we've got so far Chatiinacho so far is that you can see it. kuti unogona kuiona. So Tamina said seeing in another way. She said awareness. Tamina angotaura kuti unoiona achingotaura nedzimwe nzira. You're aware of Ati something. awareness, unewa kuziva chimwe chinhu. She's added controversy or something. I'm not worried about the event. Ataura kuti pane chinhu chinenge chiri controversial, handinei hangu zvakanyanya nechiitiko chacho. So this one had seeing Yanga ine and kuona awareness. nekuve aware. That's some detail, or is that specific? You're always going to have two groups. Pese unenge uine mapoka maviri here. Okay. Two groups Mapoka maviri agreeing. vanenge vachitenderana. Two groups aren't agreeing with each other.
mapoka but you have maviri two vanenge groups that vasiri come into kutenderana independent agreement. pakati pavo, asi vanenge vachitenderana mumaboka mavo, vanouya Did I get that correct? Yes. Okay, so mukutenderana. that's an important thing that you're going to see. Chinhu chakakosha chatichaona. So we've got, you will see, you will become aware that two groups are forming or have formed. Unoona wobva waziva kuti maboka maviri ari kugadzirwa kana kuti atogadzirwa Have formed. kana kuti atogadzirwa. If we used forming, Tikati ari kugadzirwa, where's that? zviri papi? Time of the end. Patime of the So end. I know I'm laboring an obvious point, Ndoziva kuti ndiri kutaura point iri obvious, but I want us all to be on the same page at this very simple level asi ndoda kuti tinge tiri papeji imwe of chete how we level iri simple define or conceptualize these waymarks. yekuti mawaymarks aya tinomadefina sei kana kuti The beginning tinomaona of the sei. increase of knowledge is the time of the end. Kutanga kwekuwedzera kweruzivo ndiyo time of the You end. can't see anything, Hauna but chaunoona, things begin. asi zvinhu And what's zvinotanga. beginning is Chiri kutanga a ipapo concord. kuwirirana. By the time you get to the increase of knowledge, Paunozosvika pakuwedzera kweruzivo, you can see, or there's the awareness unogona kuona kana kuti pane that the two groups kuziva have formed. kuti mapoka maviri aya agadzirwa. That's not to say there's a conclusion. Hatisi kuti pane conclusion. You had your hand up, Tamina? You want to go back? The message is something that we say about what's happening. Message chinhu chatinotaura maererano nekuti nezvinhu Agree with that? zvinochiitika. Unotenderana Which is the nazvo. same thing as saying awareness. Zvinova zvakafanana nekuti tine tane ruzivo. It's not an understanding of the message. Hakusi kunzwisisa kwemessage. It's an understanding of what? Kunzwisisa kwechii? That two groups exist. Kwekuti Because that's what the mapoka message maviri is. avapo, nekuti ndo message yacho. I want us to be clear on that. Ndoda kuti zvicheke. It's not an understanding of the message. Hakusi kunzwisisa kwemessage. It's not 1,000 people understanding what Elder Tess is saying. Havasi vanhu 1000 vanenge vauya kuzonzwisisa kuti utatesi vari kuti kudii. It's this movement, Imovement ino, however many it is, zvisinei nekuti yakawanda sei. all of you, Mese imi or Elder Tess, kana elder test, but it is Elder Tess, asi ndi elder test. looks at what's going on, Vanotarisa kune zvinhu zviri kuitika. sees two groups, Voona mapoka maviri, becomes aware of it, votanga and that's kuzviona what the increase of knowledge vazviziva. is. Ndo kuwedzera kweruzivo. Are you okay to explain it that way? Zvakanaka here kuzvitsanangura Is chidaro. it? Oh, have we already did it? Okay. Monica? Internal, I'm not worried about internal. Mukati handinei nekuti mukati tikuti kudii. Because you and I are friends, and I'm not going to say, oh, we're at the increase of knowledge because we like each other. Nekuti iwe neni tiri shamwari handichati tiri pa-increase of knowledge nekuti tiri kufarirana. You're not sure? Haunyatsiziva. So my question is, do you agree with what's here, or you don't know what increase of knowledge is? Mubvunzo wangu ndewekuti unotenderana nezviri apa here kana kuti hauzivi kuti kuwedzera kweruzivo chii. You need to be precise with your language if possible. Unofanira kujekesa language. I don't know gets you out of huge issues. Okay, so you agree that it's seeing two groups formed. Saka unotenderana kuti kuona mapoka maviri. So you said beginning, Saka wati which means kutanga. you don't agree with that's on the board. Zvoreva kuti hautenderani nezviri pachidziro. Okay. Arian? Arian. One second, because they won't hear it. So Arian agrees with what's already been said, and then he came up with an example. Ari adateerera nezvatotaurwa
akati pabwebwedza And the example that you gave muenzaniso wawapa was what? ndewekuti kudii So I have C here, saka pandati tinoona and Arian said heard. Arian akati tinonzwa And what was heard chakanzwikwa was a shot. yaiva pfuti bara repfuti I'll say all of what he said. A shot around the world. bara rakapfurwa And he borrowed rakanzwikwa that pasi from a tenderere. previous dispensation. Izvi azvikwereta kubva kudispensation And yekumashure what was significant, zvanga what is significant here? zvakakosha pachi The word, which word is significant? vara riri significant It's not here. harisi rekuti kunzwa The world. ende rekuti nyika Yeah. Justina, Justina nothing? hauna Nothing? Okay. So formalization, which is Formalization. Exeter. inova Exeter. Catherine, Catherine properties of Exeter. maproperties eExeter. Do we all understand why I'm saying externally? Tinonzwisisa tese here sei ndiri kuti Because you kunze can't base this line nekuti line on your own inogona warm, mushy feelings that you're having, kuribhesa nezvauri kunzwa ivo zviri kuitika kwauri mukati or some spiritual experience you're going through. kana imwe experience yechitendero yauri kupindana It's nayo all about the events. izvi zvese zvine And I zvekuita want the nechiitiko properties of zviitiko that. ndoda maproperties ezviitiko izvi Policy laid out. pane policy inowaridzwa So I was going to put formalized, but I won't. Oh, that doesn't make any sense. So I'll just put, as you said, policy. ndichangonyora kuti policy A policy statement, policy statement and that is nothing to do with the movement. hainei nechekuita So I nemovement can't write everything down. saka handigoni kuinyora The zvinhu policy zvese. statement is what you're seeing. Policy statement ndo zvauri kuona All good? Curtis? Don't know. Do you know what that means? The two groups that are formed at the increase of knowledge, mapoka maviri aya anogadzirwa pakuwedzera when we get kweruzivo to the formalization, patinosvika paformalization their ideology or their belief system gets solidified, pfungwa dzavo kana kutenda kwavainako kunosimbiswa which is dangerously close to formalized. zvakanyanya kuswedera pakuti formalized And I think, ndinofunga correct me if I'm wrong, ndigadzirisei kana ndiri wrong. Catherine, Catherine that's the same as a policy statement. zvaangofanana nekuti policy Yep. statement Okay. So the word that you said was mavara awataura ndeyekuti their beliefs zvitendero solidify. zvavanotenda zvinosimbiswa That was all part one? Ndoinga iri part Okay, one. part two. Okay, part 2 So their beliefs zvavanotenda solidify, zvinosimbiswa and then you see unobva wazoona action. So we'll vakutora put an action I there. You can see action. saka unoona action Tamina? Tamina So Tamina said two information streams. Tamina ati And where do we see two information streams? mainformation maviri Catherine? information tinomaona papi At the increase of knowledge. pa increase of It says right knowledge on the board.
zviripo pachidziro. two streams Mastream who maviri independent or agree with their own with themselves. anobvumirana So pamwe that's chete. not going to be for, it's not a marker for formalization. Saka haizi maka yeformalization. If you don't have another one, we'll move on. Kana usina chimwe tichaenderera mberi. You have the first one because that one wasn't one. So Curtis said action, Curtis ati to action. and Tamina said Tamina ready to akati, take action. vanenge vagadzirira kutora So action. we said ready to take action. So they're different. Saka akasiyana. You'll stay with that. Uda kuramba uinazvo here? So it might be wrong. That's why you might not want to. Okay, so Tamina says one of the characteristics of the formalization is a readiness Tamina ati imwe characteristics yeformalization kunge vanhu vari ready. to act, Vagadzirira a kuti vaite. preparation, I like that, a preparation to act. Igadziriro yekuti vanhu vaacte. And Curtis said, Curtis akati, it's too late. They're already acting vanenge vakutoacta nechekare. because Curtis is going to put the preparation where? Nekuti Curtis achaisa gadziriro yacho papi? At the increase of knowledge, Increase of knowledge. if I put words into his mouth. Kana ndikaisa mazwi Tamina, you're mumuromo one step back Tamina uri chidanho so chimwe that we're chete aware of what's kumashure. going on. Kuti Blessing. uzive kuti chii A chiri kuitika. characteristic of the formalization. Blessing, characteristic yeformalization. There's a visibility of something of something that's about to happen. Pane zvinoonekera zvechinhu chaakuda kuitika. Is that the same as readiness? Zvakafanana nekuva ready here. Okay. Visibility of a future thing, Kuonekera kwechinhu chiri kumberi. of something in the future, Kwechinhu chiri kumberi. okay? And you said Iwe that's wati not readiness for the future. hakuzi kunge uri ready. You said visibility of the future Wati kuonekera kwezvinhu zviri kumberi is the same as action. zvakafanana neaction. So I'm confused, and I think others are confused. Saka ndava neconfusion, ndofunga kuti vamwe vane How confusion. getting ready for the future Kuti kugadzirira zviri kuitika mberi and action inova action. happen at the same time. So explain what you mean. Zvakaitika panguva imwe cheteyo. Saka Simply tsanangura for zvauri us. kureva zviri nyore kwatiri. So these people, Saka vanhu this ava group, boka sees iri that something's going to happen rakaona kuti pane chinhu and they chichaitika. begin to do what? Vakatanga kuita sei? They begin to act. Vakatanga And the kuacta. acting is what? Kuacta kwavo chii? The steps that bring you to what this future thing's going to be. Madanho anokuunza kune chinhu chichaitika mberi kuti chichange chiri chii. Okay, so people are going to take action because they're seeing something in the future. Vanhu vachatora action nekuti vari kuona chimwe chinhu chiri kumberi. Just want to be clear, who's doing the seeing? Tichingoda kujekesa ndiani ari The people are doing kuona? the action. Vanhu vari kuita action. Yes, he said yes. Hongu. Monica? Monica. It gets harder the further you go down. Sorry, Pedro. Zvinowedzera
woma You watimura recognize that? pachidzika I try to do it the sara other way petro too. saka uchazviona chadzama kudzoka nenzira iyi. Arian, Arian, everything is happening at that waymark. zvinhu zvese zviri kuitika pawaymark iroro. Everything. Zvinhu zvese. Yes, we understand the context of that, but everything is happening. Tonzwisisa context yazvo asi zvinhu zvese zviri kuitika. You can see the language gets stronger as we go down. Unoona kuti language inowedzera kusimba patiri kuwedzera kudzika. Okay, everything is happening. Zvinhu zvese zviri kuitika. I want to suggest Ndoda kusuggesta that when Blessing said, kuti blessing you part take action unotora action to show visibility of something in the future, nekuti wakuona chimwe chinhu chiri kuitika kumberi. that's, if not the same, it's very close to everything is happening. Zvakangofanana kana kuti zviri pedyo pedyo nekuti zvinhu zvese zviri kuitika. Tina? Justina, Okay, nothing more to add? hausina zvekuwedzera. Emma? Emma, Okay, so Emma used the word entrenched. Emma ashandisa vara rekuti entrenched. Can you just define what entrenched means? Unogona kutitsanangurira here kuti vara iri rinorevei? Settled. Kuti unenge wagadzikana kana So kudzika the two midzi. sides are now settled. Maboka maviri aya adzika midzi. Firm. Asimbisa. I want to ask you Pedro ndokubvunza mubvunzo Jen, wakasiyana. Formalization. formalization. Rakakodzera. Give it a Rakasiyana. proper name. Different, not proper. Waymark Give that iri waymark its proper zita name. rairo chairo chairo. Riri nani? Usagadzira Not invent one, please. please. Don't invent one. Exit iripo No, pachidziro. exit is on the board. Formalization iri pachidziro. Formalization is on the board. Kwete test. Not test. Nope. Did someone shout something? Loud The cry. loud cry. That helps you. The loud cry. Loud Okay. cry. So we've shifted away when we talk about the loud cry, Tashifta patiri kutaura nezve loud cry. because the loud cry is us. Nekuti loud cry tisu. When we said see, nothing, etc., that's us. Patati kuona apa hapana chinhu zvese izvi tisu. And now we're crying. Ezvinoti akuchema. Yep. Oh, did you have anything to add to the formalization or Exeter, whatever? Wanga uine chekuwedzera here paformalization kana exeter? Okay, I'm going to say no then. Ndichati kwete. We'll go this way then to help you. Touya What are we tienda- crying about? Chii chatiri kuchema nezvacho? We cry, Tinochema that's us. isu. What are we crying about? Tiri kuchema nezvei? Sins of Babylon. Zvitema zvebhabhironi. Just, I'm not being rude, but that's not a good answer. Haisi mhinduro yakanaka. Emma? Emma. So Emma says we're crying about what we've seen. Emma ari kuti tiri kuchema nezvinhu zvataona. So I'm going to redo this. Saka izvi ndichazvinyora Do you understand pacho. why that was not a good answer, Pedro? Pedro wanzwisisa kuti sei isiri mhinduro Now that you've heard Emma's yakanaka. answer, Wanzwa mhinduro yaEmma. which I'm not saying is correct, Handisi kuti iri correct. but contextually, Asi mucontext, it's an appropriate answer. answer iri appropriate. See the difference? Ukuona musiyano ka. If you want another go, go ahead. So Kana Emma says at the kutambudza loud enda mberi. cry, Emma ati loud we cry. look backwards. Tinotarisa kumashure. That's what you said, Emma? We Ndozvawataura look Emma. backwards. Do you Emma understand ati anything, Pedro? totarisa kumashure. You don't know? Pane Okay. zvavataura here Pedro? Did you say something?
You tell me. You look backwards and forwards. Uchatarisa kumashure nekumberi. Think about that, Funga nezvazvo. Stina. What is a Christina. loud cry? What are you crying about? Loud cry chii, uri kuchema nezvei? You're crying about what you've seen. Uri kuchema nezvinhu zvawaona? Arian? Arian. So Arian said Arian ati, it's about now, ndeizvezvi, not the past. kwete zvekumashure. Right now. Zviri kuitika izvezvi. The future. So Mumwe ati Monica zviri says kumberi. the future. Monica ati kumberi. So I don't know if we've exhausted all of our options. Handisi kuti tapedza here maoptions edu Past, ese. present, and future. Zviri kumashure, zviri kuitika nezviri kumberi. We should be worried Tofanira kunge tiri worried. that we're halfway through and we've got all the answers Titapa hafu asi tatoone and they're all mamhinduro dzese different. dzakasiyana. So either I'm manipulating people or we don't understand what the loud cry is. Either ndikumanipulata vanhu kana kuti hatinzwisisi kuti loud And I'm cry doing my chii. utmost not to manipulate what people are saying. Ndiri kuzama pese pandogona kwete kushonyorora zviri kutaurwa Because either nevanhu. someone's going to say at the end, oh, you look back, you look now, you look in the future. Nekuti umwe munhu kumbi kwekupedzisira chati unotarisa kumashure wotarisa izvezvi wotarisa kumberi. Which isn't particularly helpful, I don't think. Handifungi kuti zvinogona kunyanya kutibatsira hedu. Blessing. Lesson. Property of the loud cry. Property loud cry. Sorry? What you now? And what, Handisi okay, zviri what you kuitika have seen. izvezvi zvawaona. Sorry? Future. Uchema So nezviri let's try and stick to the terms. I'm going to go back. Why are you crying now, Blessing, and not crying before? sei uri kuchema izvezvi Blessing, sei wanga usingachemi You're crying kumashure? about what you saw in the past Uchema nezvawaona because you kumashure saw it in the past, nekuti wakazviona kumashure. increase the knowledge. Ah, Why weren't you kuwedzera crying kweruzivo. then? Sei wanga usiri kuchema ipapo? Why wait? Sei uchizomira? Not enough pain, not enough death. Hauna marwadzo anenge akakwana here? Why you Kana wait? Why did you nhufu wait? dzakakwana? Nemhaka yei uchimira? No one would listen. Hapana aizoteerera. Crying and listening are two people. Kuchema nekuteerera vanhu vaviri. If you don't listen to me, Kana ukasateerera kwandiri, half of the people are not listening to me in this group, so I'm not going to talk. hafu yevanhu havasi kunditeerera mugurupu iri, saka handisi You kuzotaura. wouldn't agree with that. Ivo hautenderani nazvo. This movement exists, Movement ino iripo. and how many Levites are listening? MaLevites mangani vari kuteerera? We'll just say none. Changuti So we hapana. just shut up then. Saka tongonyarara hedu. So you don't believe it's because no one's listening. Saka hautendi kuti ndezvekuti hapana ari kuteerera. Okay? Right? Another answer. Why did you not shout before? Sei usina Because you saw it before. kuchema kumashure nekuti wakazviona kumashure. Have a think, Curtis. Curtis Now, ati izvezvi. Catherine. Catherine Future. ati kumberi. Okay, so the cry. So we've got Saka three things. tine zvinhu zvitatu. We're at the loud cry, Tiri paloud cry. and everything is happening. Zvinhu zvese zviri kuitika. There's some policy statement that's been put out that you can see. Pane policy statement iri kutaurwa yaunogona kuona. You can download the PDF and read it. Unogona kutodownloada PDF yacho wotoriverenga. Now you know that their beliefs have solidified. Waakuziva kuti zvavanotenda zvasimbiswa. They've taken action because they produced a document. Vaita action nekuti vagadzira document. There's a readiness. Pane gadziriro. No, I'll leave the readiness out. There's a visibility of what's about to happen. Pane zviri kuonekera zvinhu zvichaitika. Ndasiya yekuti ready iyi. Everything is happening. Zvinhu zvese zviri kuitika. And
the sides are now entrenched in their position. mativi maviri aya adzika midzi nemapozisheni avo. So we have that, Saka izvi tinazvo. and now or in a minute? Tabo, now or in a minute? Now? Is that you want to speak now? Okay, now then. What are you referring to? That's what I'm not sure what you're referring to. Here. Or here. This one? Okay, so before you make your comment, Saka usati waita comment yako, Tabo's going to comment on this Tabo achakomenta pane izvi. so that we're clear. Kuti tinge takajeka, We have a cry, tine kuchema which is us. kuri isusu. We're crying about external events, Tikuchema nezviitiko zvekunze. and some people are saying, Vamwe vanhu vari kuti today, nhasi we're now going to cry about what has happened already. taakuchema nezvinhu zvakatoitika kare. My question was, why are you crying today and not before? Mubvunzo wangu ndewekuti uri kuchemerei nhasi kwete nezuro. Others are saying, Vamwe vari kuti we're crying about what's going on now. tiri kuchemera zvinhu zviri kuitika izvezvi. And others are saying, Vamwe zvakare vachiti we're now going to cry about what's happening in the future. taakutanga kuchema zvichaitika kumberi. And for those who said what's going to happen in the future, Kune vati zvichaitika kumberi, my question is, mubvunzo wangu ndewekuti one person shout out, munhu wani ngaadaidzire. what? Go then. No, go. Blessing. I didn't hear what. Okay, so that was my question, not how you know. Why now? Nemhaka yei izvi? Why are you crying now and not before? Nemhaka yei uri kuchema izvezvi? It's the same kwete question in reverse. kare? Mubvunzo wakafanana asi Maybe there's a good answer, maybe there isn't. Pamwe pane answer Okay, yakanaka kana pamwe Elder hakuna. Tabo. Alright, Elder Tabo. We don't do we know we don't do that in our class, in our Tinoziva study. kuti hatidaro muzvidzidzo So half of zvedu. half the ones in front of you are wrong. So when we look at other cries in other dispensations, Saka hanzi patinotarisa kumwe kuchema kuri is it mumadispensation. Exeter, Millerite Exeter, Exeter the original Exeter? Exeter iri original. The cry is happening at that moment, at that waymark. Kuchema kuri kuitika panguva iyoyo pawaymark iroro. So the cry was related to the past, Saka kuchema kwakuine ukama nezviri kumashure, which is this one looking back, inova iyi kutarisa kumashure. and Zvakare about the future. I said someone would do this. maererano nekumberi. Ndamboti Give us pane the now. achatiitira izvi. Tipe zviripo izvi nezvi. The now that's on this board Now iri paboard iyi is about the events now. ndezviitiko zviri izvezvi. So if you're going to do the past and the future, if you can say they're now crying about the events now. Kana If you go to past Millerite and future. history, Uchati vakuchemera maevents kana ukaenda kuhistory yemamillerites. just help us. Chingotibatsirai. What's the future that they're crying about? Future yavari kuchema nayo ndeipi? Good. 10th of the not good. 10th of the 7th month. 10th day ye7th month. And what's the past that they? Past yavari kuchemera ndeipi? Okay. 0419. 0419. And what waymark is that? iWaymark ripi iri? 419. Is that time of the end or increase of knowledge in this language? Mulanguage iyi itime of the end iri kana kuti increase This of language. knowledge. Mulanguage iyi. Where's April the 19th on this line? Time of the end. Good. April 19 That's iri what I thought. papi paline iri. So this is the start Saka uku ndokutanga, and this is the end. uku ndokuguma. Okay. Alright. Will anybody want to comment? Pane ada kukomenta here? Curtis? Curtis.
So another property that we haven't looked at about the loud cry Property yatisina kutarisa pamaererano ne-loud cry. which three waymarks? Mawaymark matatu 2, 3, and ake. 4, or 1, 2, and 3? 2, 3 and 4 here kana kuti 1, Okay, 2 and so 3. one of the properties of the loud cry that tie in Imwe number property 1 ye-loud cry and number 2, and obviously inobatana number nenumber 3, 1 nenumber 2 zvakare nenumber 3 is ndeyekuti so what Curtis wants to remind us keti zvaada kutirangaridza is that like light, ndezvekuti we have two models. chiedza tine mamodel We have two maviri models of our lines. tine mamodel maviri One of them imwe yacho are punctuated waymark, mawaymark edu mahombe and the other one is this dotted line or this swelling. imwe yacho idotted line iri kana kukura shoma neshoma kune kuchiitika. That's what you're saying? Ndozvauri kutaura here? And the swelling goes right to the end. Swelling iyi inoitika kusvika kumagumo. Yes? Hongu. And the point being Pfungwa what? yako ndeyekuti kudii. So what Curtis says is the message is the same. Zviri kutaurwa naKurtis ndezvekuti message yakafanana. The subject, we'll call it the subject, Chaidaidza chiti subject. which is the event. Inova event. Chiitiko. It starts and it ends, Inotanga ichizoguma. and it's the same all the way through. Yakafanana. There's no difference, which is what I think Elder Tabo was trying to suggest when he said you look back and you look forward. Zvinova izvo zvanga zvida kutaurwa naElder Tabo panguva achiti unotarisa kumashure wotarisa kumberi. Did I say something wrong? Pane chiri wrong here chandataura. So I don't want to put words into his mouth, but I think that's what he's put here, which is what Emma had said as well, is this dotted line. Ndiro dotted line iri. The message is both looking back and looking forward. Kuti message yacho iri kutarisa kumashure uye iri kutarisa kumberi. If we're okay with that, Kana have I missed something? One more little bit then, because we run out of time. Pane chimwe futi zvakare nekuti tapererwa nenguva. So I'm not going to repeat that yet. Saka ndisanda kutsokurudza izvi. I'm going to repeat in my own words. Ndatsokurudza nenzira yangu ndega. So we're going to look back and we're going to look forward. Tichatarisa kumashure totarisa kumberi. At the increase of knowledge, Panowedzera ruzivo. when you see Paunoona. You see something that's already begun. Unoona chinhu chatotanga kare. And you see it's going to it will increase, if I can put it that way. Paunoona chichawedzera. Escalate. Chichawedzera. So if we get this idea that we have a duality of models, Kana tine pfungwa yekuti tine mamodel maviri. then we have this idea that you both look back and you look forward. Saka tine pfungwa yekuti unotarisa kumashure wotarisa kumberi. Do that. You'll always look back and you'll always look forward. Unotarisa kumashure wotarisa. So I want us to see what Elder Tabo put here is correct. Ndanoda kuti tione kuti zvaiswa naElder Tabo apa zviri correct. And the question is, Mubvunzo ndewekuti why the cry now? sei kuchema kwapo izvezvi? Why not before? Nemhaka yei kusiri It's kumashure? not that we're not talking. Hakusi kuti hatisi kutaura.
but there's a cry that happens. asi pane kuchema kunoitika. Okay, Pedro. Pedro, It's either that subject or something else. You had your hand up. it's either subject iyoyo kana kuti nechimwe chinhu wanga uine ruoko rwako. What did I put? Chii chandaisa? Tell me what to put here. Ndiudze chekuisa apa. I need to put July here. Ndofanira isa chii? July apa. Okay. All right. Okay. That's my mistake, not his then. Imistake Okay. yangu. Oh, Kwete yavo. okay. So it is referring back to April, the disappointment. Okay, saka zviri kurefera back kuna April nedisappointment. I think what Pedro was doing was correcting me, not you. Ndofunga kuti Pedro zvanga achitanga ari kugadzirisa inini kwete iwewe. Because the start Nekuti pekutanga I said was 2021, ndati pari 2021. and he's saying that's actually Boston, Iye ari kuti which itori is Boston, July. inova iyo July. So he's correcting me, not you. Saka ari kugadzirisa inini kwete iwewe. It's my bad. Yep, Kuti ndakanganisa, okay? I understood it correctly. It's just a technicality. If I put start here, I'd have to put July. Ndaisa start up. Inenge iri July. But when you said the disappointment, that really was the start. But iwo pawati disappointment ndiyo yanga iri start chaiyo chaiyo. So my mistake. Saka mistake yangu. I'm going to change this to July. Ndichachinja izvi kuisa July. What? 21? July. I'm going to change it to July 21 so that it's consistent. July 21 kuti zvigova consistent. But put it in the public record that it's pointing back to the disappointment and explaining that. Asi ndiri kuzvitsanangura kuisa mupublic record kuti zviri kunongedzera. Thank you. Emma. Okay, so two people were correcting my mistake. Vanhu vaviri vanga vari correct mugadzirisa mistake yangu. Justina. Why are you crying now? Nemhaka yei kuchema izvezvi? It is because. Inyaya yekuti. So Justina said, we're crying now. Justina, I don't want to put time into our thing, but we can see the end, what it will be. Tiri kuchema izvezvi nekuti takuona kuti magumo ava chii. Handisida kuisa time izvezvi pazviri izvi. Who said everything? Ndiani ati zvinhu zvese? So that's what everything means. Saka ndo zvinoreva zvinhu zvese. I think. Ndofunga. Without putting words in your mouth. Ndisina kuisa mazwi mumuromo wako. So the everything. Saka everything is talking about what you expect to see. Iri kutaura nezvinhu zvauri kutarisira kuona. Based upon where it started. Maererano nepazvatangira. Is happening now. Zvakuitika izvezvi. Anyone else? Pane Curtis. Mumwe munhu here? Curtis. Yes? All right. Yes, you just repeated what you said already, so I've got that. So, the back and the future, I believe I've answered that point from all the responses that I've had. At every single point, you're always going to look back and you're going to look forward. But you're not crying. I want us to be clear on that. At the increase of knowledge, you have knowledge about what? That you've reached, that the time of the end has happened, the message has begun. Time of the end, message yatanga.
And at the time of the end, what was that message? Patime of the end message yanga iri A shut door is about to happen. shut door yakuda kuitika. So you're always looking, I've seen your hand, you're always looking in the past and the future. Saka ukuramba uchingotarisa mashure nekumberi. But now, Asi izvezvi because of what's going on at this moment, nezviri kuitika panguva you iyi now cry. wakuchema. And if you look at all these characteristics, Ukatarisa macharacteristics ese aya I'm going to say there's only one marker ndichangoti pane maka imwe chete because someone's put entrenched. nekuti pane mumwe munhu ati zviri But entrenched. at the increase of knowledge at Concord, they're entrenched. Pa-increase of knowledge paconcord vatodzika midzi. There's consensus. Vatori They've nekuwirirana. coalesced to a common understanding or message. Vatowirirana kukunzwisisa kumwe chete kana kumeseji. So I want to suggest Saka ndoda kusuggesta it's the everything. kuti zvinhu zvese. Everything that you're expecting at the shut door Zvinhu zvese zvawanga uchitarisira pa-shut door is now happening. zvaakuchiitika. And that's why you're crying. Ndosaka uri kuchema. Okay, so whatever you said, Charity, is exactly what's already here. Okay, Charity, saka zvawatotaura zvitoripo kudhara. So we've run out of time, but I want to make this point now. Nguva yedu yapera asi ndoda kutaura pfungwa iyi izvezvi. I'm not criticizing anybody. Handisi kushoropodza munhu upi I'm not zvake. critiquing anyone's study. Handisi kukriticiza chidzidzo chani. But what I want us to see Asi zvandoda kuti tione as you go back and review this study and the one patinodzokera before, kunorevhiewa chidzidzo chino ichi nechimwe chemumashure. first, Chekutanga collectively, tiri tese me and the 8 and then the 10 people, ini nevanhu 8 ne10 when we vazonga acted all of this out, patati tichiekta zvese izvi. have we made any mistakes? Pane mamistakes ataita here? Were we really careful to put everything correctly together? Tatiri careful kuisa zvinhu zvese izvi correctly pamwe chete here? You have to decide that Iwe ndiwe unofanira if you kusarudza haven't izvozvo already. kana usati And the watosarudza. reason why I'm saying that, Mhaka ndikutaura izvozvo depending on who you are, where you are, zvichifanira kuti ndiwani uri kupi. most of us believe we're here. Vanhu vazhinji vanofunga kuti tiri apa. If we're here, Kana tiri apa, can you now see, waakuona here if you hadn't seen it before, kana wanga usati wazviona that you, kuti iwe me, ineni we tese are in big trouble? tiri mudambudziko guru. Can you, without me telling you why yet, can you see why we're all in trouble? Nemhaka yeisi uri kuona here kuti sei tiri mudambudziko. Something's gone really wrong Pane chimwe chinhu chakanganisika because all of you, nekuti mese we, tese are actually saying tiri kutoti we are where? tiri papi, We're here. tiri apo. The reason we're saying we're here Mhaka tiri kuti tiri apo between Concord and Exeter, pakati paConcord naExeter. someone said to me, Mumwe munhu ati kwandiri, I asked them, where's this Exeter thing going on? ndamubvunza kuti Exeter iri kumbonyatsoitika papi. And you know what they said? Ndinzwa kuti zvanditi It's a couple of people, so don't feel vanhu I'm targeting you. vakawanda saka musafunga kuti ndikutaura iwewe. They said we have to dig it out. Kati hatofanira kutoifukunura. Can you see how wrong it is Munoona to here kuti conceptualize that you have to dig out the loud cry information? zviri wrong sei kufunga kuti unofanira kudhiga information yeloud cry. Based upon everything that we've said here, Maererano nezvinhu zvese zvatataura apa, there's no digging to do. hapana kudhiga kunofanira kumboitika. The event, Chiitiko, don't get me wrong, musandibata zviri wrong. I'm not trying to manipulate terminology. Handisi kuda kumanipulata terminology. The event is screaming out, Chiitiko chacho chiri is crying out. kutochema chega. So it doesn't take any digging Saka hapana kudhiga kunoda kumboitwa. to know when Exeter is happening. Kuziva kuti Exeter iri kuitika.
That's what this study has shown. chidzidzo icho ndo That's zvachatiratidza, what it was designed to show. ndo zvachanga chakagadzirwa kuratidza. So you need to go back and see where we have made any mistakes. Satofana kutora chinhano kumashure toona kuti pane pataita mistake here. If we are here where that person is, Kana tiri apa papaine munhu uyo, we should know what Exeter is. tinofana kuziva kuti Exeter chii. It has to be so obvious. Inofana kunge iri pachena zvakadaro. We cannot have, and I'm not saying we do, have a movement Hatigone position. kuva, handisi kuti tine movement position. We can't say Hatigoni kutaura Dobb tichiti v. Jackson, Dobb versus Jackson 2022. 2022. We've got a Sunday law message, Tine message yeSunday law, and we don't know what Exeter is asi hatizivi because it's Exeter snuck kuti its way into our consciousness. nekuti yakapinda mumaconsciousness edu. At least we can't say that easily. At least hatigoni kuzvitaura nenzira inyore So izvi. we have to come up with an answer to what Exeter is. Satofana kuuya nemhinduro yekuti Exeter yacho Can we all chii. see the logic of that? Logic yeizvi tiri kuiona here? Before you get excited and as we close, Musati mava excited apo taakuvhara, write your question down. nyorai mibvunzo yenyu But I pasi. believe, Asi ndotenda, if I'm thinking along the same way that you're thinking, kana ndiri kufunga nenzira yakafanana neyamuri kufunga Elder nayo. Terry has an idea what Exeter is. Elder Terry vane pfungwa yekuti Exeter iri papi. She just hasn't, for whatever reason, Nemhaka ipi zvayo, it's for her to explain, not me. ndeivo vanofana kutsanangura kwete She's ini. chosen not to state it Vakasarudza kusaitaura. because I want us to see, Nekuti ndoda kuti tione. how can you predict a shut door Unopredicta sei shut if door you don't know that you're either at Exeter or you've passed it? kana usingazivi kuti uri paExeter here kana kuti waipfuura. If, Kana, so I'll put a big if, kana, ndaisa all kana, of these characteristics that we have here kana macharacteristics ese atinawo apa are correct. ari correct. If they're correct, Kana ari correct, 10 of us in this room think they are. munhu wese ari murumu nomhanya nofunga kuti ari correct. Then you have to know what Exeter is Then unofana kuziva kuti Exeter in chii. order Kuti to ugone predict a Sunday law predict Sunday with whatever properties or nature that it has. nemaproperty nemanatures api zvayo ainayo. Let's close with prayer. Ngatifarei nemunamato. Holy God, Mwari vatsvene, we want to thank you toda kutendai that we can work together. togona kushanda pamwe chete. I want to pray for all the speakers that have done their work, Ndoda kunamatira vatauri vese vaita basa and ravo the last speaker that we have nemunhu achataura pekupedzisira to close off this atinaye camp, kuvharira musangano that uyu. you would be with them as you have been with the Kuti others. mugova navo sekuve nevamwe kwamamuinavo. Help us to come to a clearer understanding of the line in which we live today, Tibetserewo nekujekerwa nekunzwisisa laini ratokurarama matiri musi but even in the wanhasi. midst of the solemn events all around us, Kuti kunyange pakati pemaevents akadai ari in kuitika the pakati final pedu, days that we have together, mazuva ataanawo ekupedzisira may we pamwe find chete, moments of joy, tingawana nguva yekufara happiness, nejoy, even of laughter. kunyange nguva We thank you yekuseka. for all that's happening at this camp. Tokutendai nezvese zviri kuitika pakempi ino. Thank you for all the work that has been done Tikutendai nebasa rese and rakaitwa the work of those who serve us. nebasa revanhu Even now, vanotiseva. while we are talking, Kunyange izvezvi apo tiri kutaura, many things are happening in the background. zvinhu zvakawanda zviri kuitika We ask kubackground. that you would bless them, Tondikumbira kuti and muvakomborere, that you would give them comfort muvapewo that their work is valued. nyaradzo yekuti basa ravo And rakakosha. I want to add my thanks to you, Lord, Ndoda kukupaiwo kutenda kwangu Mwari, for the work that Eden have done, basa rakaitwa neEden to the Eden, personal sacrifices each one of those people have made, nemapersonal sacrifices akaitwa neumwe neumwe wavo, that none of us
izvo pasina who are enjoying the blessings of this camp ari kuenjoya mablessings can even begin to appreciate and realize. atombogona kutanga Bless them kuappreciate nekuziona as they have blessed us. vakomborerei Amen. sekukomborera kwavakatiita. Amen.